So ngayon, mag-i-install tayo ng Windows 95 sa Oracle VirtualBox. Tuturuan ko kayo paano mag-install. Let's start. Click New, then type Windows 95, then Finish, then click Settings. Itong 64 MB, palitan natin siya ng 256 MB. Then Storage. Itong empty, lagyan natin siya ng disk, ng ISO. Then press OK. Then Start. Then wait lang natin siya. Now type fdisk. Yes. 1. Yes. Then restart natin. Then now type format C. Then yes. Then type Windows 95. Win95. Then type C. Then directory. Then pagka directory, mdcabs. Then copy R /win95. Enter. Then type setup. Then escape. Type setup. / then is. Enter. Yan. Then pag dito na, continue. Then yes. Then next. Then custom. Next. Then type lang natin yung product key ng Windows 95. Ito. Yan. Then pagka-type, next. Then type lang natin yung name natin. Yan. Then next. Then yes. Next. Then check lang natin itong dalawa. Then next. Then yan, tapos na. Press lang natin yung next. Next. Then yes. Next. Then finish. Pag lumabas na to, tanggalin lang natin yung disk. Yan. Then okay. Then okay. Then type lang natin yung name. Then work group. Then close. Then dito, lagay lang natin yung Hong Kong. Then close, apply, close. Next.
Next. Then cancel. Okay. Then yan. May Windows 95 na tayo. Cancel lang natin to. Yan na.